write about meaning and review and difference between audit and review. ரிவ்யூனா என்ன, ஆடிட்டுக்கும் ரிவ்யூவுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? நம்மளும் ரிவ்யூ மாதிரி தான் ஆடிட்டும் பார்ப்போம். Audit is a reasonable assurance engagement. Audit is reasonable assurance engagement. It provides a reasonable assurance. Review is a limited assurance engagement. ஆடிட்டே ரீசனபிள், அதோட அது லிமிட்டடு. எது? ரிவ்யூ. லோயர் லெவல் ஆஃப் அஷூரன்ஸ். அது நம்மள்ட்ட ஆடிட்டு ரீசனபிளாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஹையர் லெவலு, இது லிமிட்டடுனால லோயர் லெவலு. ரிவ்யூ இன்வால்வ் ஃபியூவர் ப்ரொசீஜர்ஸ் and gathers sufficient appropriate evidence on the basis of which limited conclusions have been drawn up. இதுக்கு நம்மளை மாதிரி நிறையா ப்ரொசீஜர் கிடையாது, இன்வால்வ் ஃபியூவர் ப்ரொசீஜர் தான் சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆடிட் எவிடன்ஸ் வாங்குறதுக்கு. அதுவும் லிமிட்டட் கன்க்ளூஷன் தான் கொடுக்கும். However, both audit and review are related to financial statement prepared on the basis of the historical financial information. Prepared on the basis of the historical financial review-ஆக இருந்தாலும் சரி, ஆடிட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அங்கே ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ், லிமிட்டட் அஷூரன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் ப்ரொவைட் என்னது? ஹை லெவல் ஆஃப் அஷூரன்ஸ். பட் லிமிட்டட் அஷூரன்ஸ் கிவ்ஸ் லோயர் லெவல் ஆஃப் அஷூரன்ஸ். Reasonable assurance perform elaborate and extensive procedure. நிறையா இருக்கும் ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ். இதுக்கு லிமிட்டட் ப்ரொசீஜர், ஃபியூவர் ப்ரொசீஜர். ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் ட்ராஸ் ரீசனபிள் கன்க்ளூஷன் அந்த பேஸ் ஆஃப் சஃபிஷியன்ட். இது லிமிட்டட் அஷூரன்ஸ் ட்ரான்ஸ் லிமிட்டட் கன்க்ளூஷன், அவ்வளோதான். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் ஆடிட் என்கேஜ்மெண்ட். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லிமிட்டட் அஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ என்கேஜ்மெண்ட், அவ்வளோதான். ஹை லெவல் ஆஃப் அஷூரன்ஸ் அது ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ். லிமிட்டட் ஆர் லோ லெவல் ஆஃப் அஷூரன்ஸ் limited assurance. Elaborate extensive audit procedure, reasonable assurance. Fewer procedure, limited assurance. Reasonable conclusion based on sufficient appropriate evidence. Limited assurance, limited conclusion on the basis of evidence. Reasonable assurance engagement of audit evidence. Limited assurance engagement of review engagement. முடிஞ்சு. அடுத்து write about assurance engagement related to subject matter other than historical financial statement. Write about assurance engagement related to subject matter. Write about assurance engagement related to subject matter other than historical financial information statement. Assurance engagement subject matter other than historical financial. Besides reasonable assurance and limited assurance engagement, there is another kind of assurance which is related to matter other than historical financial information. Such assurance may be related to prospective financial information or not to historical financial information. It may relate providing assurance internal controlling entity. Besides reasonable assurance engagement and limited assurance engagement, there is another kind of assurance which is related to matters other than historical financial information. Such as assurance may relate to prospective financial information and not to historical financial information. It may relate to providing assurance and internal control in an entity. Prospective financial information, financial information based on assumption. Financial information based on assumption about event that may occur in the future and possible action by an entity. It can be either in the form of forecast or projection or combination of both. It can be in the form of forecast, projection or combination of both. It is to be noted that in such types of assurance engagement, examination is not of historical financial information. Examination is not of historical. Write about assurance engagement related to subject matter other than historical financial statement. Besides reasonable assurance engagement and limited assurance, there is another kind of assurance other than historical financial information. Prospective financial information. Prospective financial information financial information based on assumptions about events that may occur in the future and possible actions by an entity. It can be in the form of forecast or projections or combined or both.
It can be in the form of forecast or projections or combination of both. It is to be noted that such types of assurance engagement examination is not an historical information. Assurance engagement related to subject matter rather than historical financial statement. Besides reasonable assurance engagement and limited assurance engagement, there is another kind of assurance which is related to matter other than historical financial information. Such assurance may relate to prospective financial information. Prospective financial information is financial information based on assumption. Financial information is based on assumption about the event may occur in the future or possible action by an entity. It can be in the form of forecast or projection or combination of both. Assurance is related to subject matter other than historical. Past கிடையாது, future பண்ணுறது. Prospective financial information. It is to be noted that such types of assurance engagement examination is not of historical financial information. 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 Here, it is important to note the differences between historical financial and the prospective financial. Former relates to information expressed in financial terms about any economic events, conditions, or circumstances occurring past period. The latter relates to the financial information based on the assumptions about occurrences of future events and possible actions by entities. The importance to note the differences between historical financial information and prospective financial information. A former relates to information expressed in financial terms of entity about economic events, conditions, and circumstances. The latter relates to financial information based on the assumptions about occurrences of future events and possible actions by the entity. Here it is important to note the differences between historical financial information, prospective financial information. The former relates to information expressed in financial terms of an entity about the economic events, conditions, or circumstances occurring past period. The latter relates to financial information based on the assumptions about the occurrence, future event, and possible actions by an entity. Therefore, the historical financial information is rooted to past event which have already occurred, whereas prospective financial information is related to future. It is to be noted that such types of assurance engagement examination is not a historical financial information. It is important to note that the differences between historical financial information and prospective relates to information expressed in the financial terms of an entity about economic events, conditions, or circumstances occurring in past period. Latter relates to financial information based on the assumptions about occurrence of future event and possible actions by the entity. Therefore, historical financial information is rooted in past events which have already occurred, whereas prospective financial information is related to future events. அவ்வளோதான். இப்போ மாடரேட் அஷூரன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, moderate assurance an assurance report involving prospectus financial information a practitioner obtain sufficient appropriate evidence to the effect that the management assumption is on which the prospectus financial information is based are not unreasonable. Prospectus financial information is properly prepared on the basis of the assumptions and that is properly presented and all material assumptions are adequately disclosed. Moderate assurance, the assurance report involving prospectus financial information. The practitioner obtains sufficient appropriate evidence. Moderate assurance என்ன? மாடரேட் அது ஏன்னா ஃபியூச்சருக்கு ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஃபினான்ஷியல் நம்ம வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் கிடையாது. அஷூரன்ஸ் ரிப்போர்ட் இன்வால்விங் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். த ப்ராக்டிஷனர் அப்டைன்ஸ் சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் எவிடன்ஸ் effect of the management assumptions on which the prospective financial information is based on are not unreasonable. Prospective financial information properly prepared on the basis of the assumptions. அவ்வளோதான் assumption.
அசம்ஷனில் பண்ணுறது தான் அசம்ஷன்ஸ் பண்ணுறியா அதை மாடரேட் அஷூரன்ஸ் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் அடிக்குவேட்லி டிஸ்க்ளோஸ் அது வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். Hence, such types of assurance engagement provide only a moderate level of assurance. Prospective financial information relates to future events. While evidence may be available to support the assumptions on which the prospective financial information based, such evidence is itself generally future oriented. Auditor is therefore not in the position to express an opinion as to whether the results shown in prospective financial information will be achieved. மாடரேட் அப்படின்னா ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஃபினான்ஷியல் அதுக்கு நீ வந்து அப்டேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்தது தான் அப்படின்னா அதுதான் மாடரேட் அஷூரன்ஸ். Type of assurance provide only moderate level. Prospective financial related to future events. Evidence may available support assumption, generally future oriented, not in the position to express opinion whether the results shown in the prospective financial event will be achieved. Therefore, such assurance management practitioner provide a return report assuring that nothing has come practitioner attentions to suggest that this assumption not to provide a reasonable basis. அப்போ இது moderate assurance is not a reasonable assurance. Not a reasonable assurance. What are the qualities of auditor? ஆடிட்டருக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது அடுத்த கேள்வி. பார்த்தாச்சா? ஆடிட்டரோட குவாலிட்டி என்னென்ன அப்படின்னா, auditor is concerned with the reporting of financial matter of business and other institution. Financial matters inherently are to be set with the problems of human fallibility, errors and fraud are frequent. Personal qualities, all those personal qualities that go to make a good businessman contribute to the making of a good auditor. Personal qualities, all those personal qualities that go to make good businessmen contribute to the making of good auditor. என்னென்ன இருக்கணும்? பர்சனல் குவாலிட்டி குட்டாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அதான் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர் என்ன? டேக்ட், கஷன், ஃபர்ம்னஸ், குட் டெம்பர், இன்டெக்ரிட்டி, டிஸ்க்ரிஷன், இண்டஸ்ட்ரி, judgment, patience, clear-headedness and reliability or some of the qualities of an auditor should have. கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டியது tactic, action, firmness, good temper, integrity, discretion, industry, judgment, patience, clear-headedness, reliability. In addition, he must have sign of culture of attaining. In addition, அதான் tactic, action, firmness, good temper, integrity, discretion, industry, judgment, patience, clear-headedness and reliability இதெல்லாம் இருக்கணும். In addition, he must have the sign of culture of attaining the great height. He must have highest degree of integrity backed by the adequate independence. Must have highest degree of sign culture attaining great height. He must have degree of integrity. The auditor who hold a position of trust முக்கியம். அதை may have the basic human qualities apart from the technical requirement of professional training and education. Basic human quality இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. ஒரு ஆடிட்டருக்கு வந்து குவாலிட்டி என்ன இருக்குன்னா பேசிக் ஹியூமன் குவாலிட்டி. அவனும் ஒரு ஹியூமன் தானே. ப்ரொஃபஷனல் குவாலிட்டி என்னென்னா constantly to critically review the financial statement and obviously useless for him to attend that task unless his own knowledge that an expert and exhaustive knowledge of an accounting in all its branches is at most important in the practice of auditing. அக்கௌண்டிங்லேயும் உங்களுக்கு நாலேஜ் எக்ஸாஸ்டிவ் நாலேஜ் இருக்கணும். த்ரூ ஆல் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுருக்கணும். அப்போ குவாலிட்டி என்ன இருக்கணும்? ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக் அது குட் பிஸ்னஸ் மேன் அந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கணும். டேக்ட், காசன், ஃபர்ம்னஸ், குட் டெம்பர், இன்டெகிரிட்டி, டிஸ்கிரிஷன், இண்டஸ்ட்ரி, ஜட்ஜ்மெண்ட், பேஷன்ஸ், கிளியர் ஹெட்டட்னஸ் அண்ட் ரிலையபிலிட்டி இதாவது சம் ஆஃப் த குவாலிட்டி இருக்கணும்.
அப்புறம் பேசிக் ஹியூமன் குவாலிட்டி இருக்கணும், அப்புறம் அந்த நாலேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு அந்த இதெல்லாம் இருக்கணும். அது ஏன் ப்ரொஃபஷனல் அதெல்லாம் இருந்தாத்தையும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ண முடியும். சரியா, இதெல்லாம் ஆடிட்டரோட குவாலிட்டிஸ். அடுத்து ரைட் அபவுட் த என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஸ்டாண்டர்ட். ரைட் அபவுட் என்கேஜ்மெண்ட் பார்த்தோமா முன்னாடியே, என்ன பார்த்தோம் முன்னாடி, அசூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்டு என்ன, அதோட எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம். என்கேஜ்மெண்ட்னால என்னென்னு பார்த்தோம், ஆடிட்டருக்கும் கிளைண்ட்டுக்கும் நடக்கிறது தான் என்கேஜ்மெண்ட். கரெக்டாக. அப்புறம் பெனிஃபிட் எக்ஸ்டர்னல் பார்த்தோம். இப்போ என்ன கேட்குறேன்னா, ரைட் அபவுட் என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இஸ் QC. Following standard issued under the authority of ICA Council collectively known as engagement standards. அது என்னென்ன இருக்கலாம், அதான் என்கேஜ்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங். சரியா, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் அதான் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபினான்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லை, அதான் இருக்குது. எஸ்ஏ தான் ஃபுல்லாக. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூ என்கேஜ்மெண்ட் விச் அப்பீல் ரிவ்யூ ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபினான்ஷியல் ரிவ்யூ பண்ணுறது அது வந்து லிமிடெட் அசூரன்ஸ். ரைட்டாக, அதான் ரிவ்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் அசூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் அதர் ஆடிட் ரிவ்யூ ஹிஸ்டாரிக்கல் அதர் தேன் ஆடிட் அண்ட் ரிவ்யூ ஹிஸ்டாரிக்கல். அப்போ மாடல் அந்த இதுக்கு பார்த்தோமா, ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஃபியூச்சரு அந்த இதில். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் சர்வீசஸ் விச் அப்ளை அண்ட் அக்ரீட் அப்பான் ப்ரொசீஜர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்ளிகேஷன் என்கேஜ்மெண்ட் வேறு என்ன, அதர் ரிலேட்டட் சர்வீஸ் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட். The purpose of issue of these standards is to establish high quality standard and guidance. Purpose of issue of these standards is to establish high quality standards. முடிஞ்சு. இது வந்து என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங்னா அது என்னென்ன, applying in the context of an audit financial statement by an independent auditor. It is important to remember that standards on auditing applying the historical information this establish high quality benchmark followed by auditor. அவ்வளோதான். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறது. இது ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் இஷ்யூ கவர் ஆல் சிக்னிஃபிகண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. Some examples say 200 and overall objectives of independent auditor and conduct an auditing accordance with the standards on auditing. 230 audit documentation. 315 identifying in the risk of material statement through understanding the entities and environment. 500 audit evidence. Revised SA 700 forming an opinion and reported a financial statement. அவ்வளோதான். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூ என்கேஜ்மெண்ட் இது வந்து நமக்கு மோஸ்ட்லி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். இது மட்டும் அதெல்லாமே வந்து ஃபைனல்ஸ் பேசிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூ என்கேஜ்மெண்ட் கேட்கலாம். ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் புக்கில் இருக்குப்பா தம்பி. Standards and review engagement applying in the context of the review financial statement. We have already understood that the review of the limited assurance engagement and its provide assurance which is lower than the provided by audit. It is due to the fact that the review involves fewer procedure as compared to audit. Standards and review engagement. Standards and review engagement applying in the context of a review financial statement. We have already understood that the review is limited assurance engagement. It provides assurance which is lower than the provided by audit. It is due to the fact that the review involves fewer procedures compared to audit. Since the review also provide example of review engagement, அது ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். SRE 2400 SRE 2410 interim financial engagement applying involving standards on review engagement, standards on auditing ரெண்டுமே ஹிஸ்டாரிக்கலாக தான் பண்ணுறது. ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் அசூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் அடுத்து வருது. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் அசூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் அவன் யாருன்னா அதர் தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் and assurance engagement relating is a prospective financial information is to be noted. Such types of assurance exam is not historical, only the future, other than non-historical, example 3400 3000 SAE assurance engagement 3400 3420 இவங்க தான் assurance engagement. Examination prospective assurance engagement to report the completion of pro forma financial information including prospectus. Standards and related service RS அது என்னென்ன இங்கெல்லாம் தௌசண்ட்ஸில் இருக்கும். லாஸ்ட்லி there are standards related to service. These standards applying engagement perform agreed upon procedure regarding financial information. Agreed upon procedure, for example,
Engagement to perform agreed upon procedure may request auditors to perform certain procedures. Digital items of financial data say account payable, account receivable, purchase, compliance engagement, and engagement in which practitioner may be called upon assist management with preparation and presentation of historical financial information without obtaining assurance on that information. Such types of complication engagement falls in category of related service, and practitioner issues a report clearly stating that is not an assurance engagement and is an opinion. These types of services are called related service. Standards have been issued to deal practitioner responsibility. They say 4,400 perform agreed upon procedures regarding financial information. 4,410 compliance engagement. Quality control. Standards on quality control have been issued to establish standards and provide guidance regarding a firm responsibility. Quality control conduct an audit and review historical financial other assurance and for other SQC1 has been issued in this regard. It requires auditor practitioner to establish system of quality control. So that the firm, its personnel comply with professional standard and regulatory requirement, legal and regulatory requirement, and report issued are appropriate. Its basic objective is that while rendering services to which engagement standards apply, there should be the systems of quality control with the firm to ensure complying with professional standard, legal requirement, system of quality control ensure. Further, it is also remembered that standards of quality control are to be applied for a service covered by engagement standard. Why are standards needed, and what are practitioner duties related to EQC standards? Why are standards needed, and what are the practitioner's duties related to EQC standard? Why are standards needed, and what are the practitioner's duties related to EQC standard? Need of standard. Standard ensures carrying out audit against established benchmarks at par with global practice. Standards improve quality of financial reporting, thereby helping users to make diligently decisions. Standards promote uniformity as the audit of financial statement is carried out following these standards. Standard equips a professional accountant with professional knowledge and skill. Standard ensures audit quality. Duties relating to engagement and quality control standards. Duties relating to engagement and quality control standard. Duties engagement and quality control professional accountant receives standards are followed in engagement undertaken by them. Ordinarily, these are followed by professional accountant. However, a situation may arise when a specified procedure as required standard would be ineffective. In particular, engagement. In such case, he is required to document how altered procedure performed to achieve a purpose of required procedure. Also, reason for departure has also to be documented unless it is clear. Further, his report should draw attention to such departures. It is also to be noted that mere disclosures in the report does not absolve the professional accountant from complying with applicable standards. Duties in relation to engagement and quality control standard. It is a duty of a personal accountant. It is a duty of personal accountant. Professional accountant. These standards are followed agreement, engagement are taken by them. Ordinarily, these are to be followed by professional accountant. However, a situation may arise when specific procedures are required. Standards would be ineffective, in particular engagement. In such a case, he is required to document how alternative procedures performed to achieve the purpose of required procedure. Further, it should draw attention to such departures. It is also to be noted that when disclosure report does not absolve professional accountant from complying with applicable standards. Orange.